José Ignacio Bertilotti, voy a hacer el Pulse 2 de la Freedom categoría Master más 45. Verifico parámetros. La barra. 20 kilos de la barra. 20 kilos. Agrego 5. Y agrego 1,5. Ya seguro. Igual del otro lado. 20. 5. Bueno, ya se asegura esto. Por otra parte, la pelota de 9. Y en cuanto al target a 3 metros, tengo una marca pisando los 3 metros y un palito para llegar hasta arriba. O sea, cuando ponga en la base, lo verifico. ¿Me sacas el copy, che? Así no se me complica.
Practicamos el peso.